Hi guys, welcome to the next psychedelic sketching. Today we will paint or sketch an iron. Всем привет! Добро пожаловать на психоделический скетчинг. Будем рисовать утюг. Мы разберемся с формами, как это все будет происходить. So for those of you who don't know me, I'm able to paint normal things, not only psychedelic. So it's another example of this vintage thing. I don't know why I like this subject very much, and I painted it or sketched it several times. It's a new one. I was in London and it was in hotel room, so I sketched this iron and I sketched it also in this sketchbook, yes. Я не знаю, почему у меня такая страсть к утюгам. Вот, этот утюг мы рисовали вместе с Аксиньей Лапалумой на ее курсе в лекторуме по скетчингу. Кстати, хороший был курс. Вот этот вот утюг, современный вариант, я рисовала в гостинице в Лондоне. У нас там был утюг, меня так это удивило. Я его так зафиксировала, вроде как бы самое такое яркое событие в Лондоне, утюг в номере. Хотя вещи я принципиально практически не глажу. Очень редко, если куда-то надо на собеседование или там еще как-то. Вот, всем привет. Thank you for joining me. So let's discuss how can we sketch things. So to understand how things work, it's always to do studies. So for example, we have our subject here, and what can we see? It's heavy metal. Heavy metal. And what can we say about the shape? То есть, что мы можем сказать вообще-то? Тяжелый железный предмет. И если разобраться, то он состоит из двух одинаковых частей. So it consists from two almost same size, length parts. So, and it has, I don't know, from here it's like a rectangle. From upside down it's like triangle, but not with the straight lines, but with waved or curved lines. And I wish. And let's do our study. What can we say about this subject? So every subject consists of simple shapes, and it's good to break down everything to simple shapes. So we have here a square, we have a rectangle, we have also triangle and trapeze and things like this. So здравствуйте, Светлана. What can we say about our subject? Что мы можем сказать о нашем предмете? На какую форму мы можем разбить? Любой предмет мы можем разбить на простую форму, состоящую из квадрата, прямоугольника, треугольника, трапеции. И самое главное — разобраться с натурой, что мы вообще видим. То есть сейчас у нас наш весь утюг занимает такую странную форму. То есть можно сказать, что можно сказать? Это как бы сказать тоже такой прямоугольник со скругленными краями. So what can we say? It's like rectangle, but with curved angles, but without any angles. And this is like a rectangle, but not with a straight, but with curved things. So let's start to let's continue our study with considering this thing. So we can measure this part is almost the same
has the same size like this part. То есть наш утюг состоит из двух равных частей. So it helps a little bit to know how can we make this. So on this side it's the same point, so here and here it's the same line, but here the part is bigger with this so what we see? We can see, okay, it's like rectangle. То есть у нас эта часть как прямоугольник, и вот тут еще чуть-чуть кусочек с этим петухом. То есть давайте попытаемся это все схематично изобразить. То есть мы возьмем и нарисуем вот такую штуку. Разделим ее примерно пополам. То есть it's only to I show you how you can think about your subject. If I sketch something, I don't do this thing every time. I don't do such thing maybe in my mind, but I don't use pencil during my sketch sessions. Я вот эту работу никогда не провожу подготовительную в своем скетчбуке. Я сразу беру и рисую ручкой, как получится, так и получится. Анализировать это все дело я начала относительно недавно. So we see this area has darker shapes. So we can make it also here. We divided it. And we see we have also this part here. We can also, but it's not the same size, or almost the same size. It's a little bit larger. То есть это у нас часть побольше, чем верхняя. And it's like, yeah, okay, we can say here we have also, it's like we. We don't need any exactly things. It's like something is here, okay. Okay, we can analyze already. So the head is up of this part. It's not correctly, so I can adjust this thing. So this part is thicker than I have. And this part is like this. То есть мы не гонимся прям за совсем. And it's end up a little bit from this line. So I can use my pencil to do measurements. О, Надя, привет! Слушайте, у меня сегодня такой прикол случился. На меня подписался Альваро Кастаньет. Это вы можете себе представить? Today, Alvaro Castañet started to follow me. Wow! Alvaro Castañet is the well-known watercolor artist in the world, and he followed my page. I'm highly impressed, to say honestly. So, and this thing, nobody will say, it's not like this. Nothing really matter, and I am free to make this kind of illusion of some shapes or waves. Nobody will measure it and say, it's not the right frequency of these things. So we can say, okay, where starts this thing? Okay, this thing starts here. So, то есть мы должны посмотреть, где у нас начинаются вот эти выемки. Эта выемка начинается у нас вот здесь, заканчивается. Где она заканчивается? Ну, где-то вот здесь. То есть у нас, в принципе, вот это все рисование, оно основано на наблюдении и просто на сопоставлении, где какие части находятся с чем.
Вот и все. То есть никакой мистики, односложная математика. Где у нас вот эта часть начинается? Where is starting point? Something here, somewhere here. Or even if we don't meet this area exactly, nobody will come to you and say, oh, it's not the right position for it. It's everything is flexible. We are flexible. So we have this ground shape, but we have this thing, so we add this. It's like to understand how it works. So we have this shape, we have it here, and somehow we understand now what can we do. If we would do the same thing, or if I will sketch this thing, this iron in my sketchbook, I would start it to make with one line everything done. So, or maybe to put this orientation, because it could be that otherwise I would run out of paper, so I don't have enough space on my paper, and I will do it like this. For example, okay, this what is this? It's small square, and so it's you are able to break down every shape. То есть мы должны с вами посмотреть, вот это маленький квадрат, вот это маленький квадрат, вот это в принципе как бы как что-то цилиндрик, но вот с такими вот волнами. То есть с другой стороны никто там не будет докапываться, а правильно ли вы это все нарисовали или нет. Рисуйте ее, как у вас душа просит, как вам спокойнее, как вам это все нравится, не нравится. То есть играйтесь со своей натурой. Главное, самое в нашем деле, это не загоняться. Типа вот у меня ничего не получается, потому что я там не в состоянии провести прямую линию. Нам ваша прямая линия даром не нужна. Рисуйте кривые линии, рисуйте вообще хоть левой пяткой. То есть смотрите, I don't make now any exactly lines. I do something what okay, for me it's not very convenient to sketch, seeing only through the iPhone, but I will do my best. And I do as you can see, I don't do any measurement now. For now I don't need any measurement. It's not because I'm very good, but it's only because I don't want to be exactly my approach is not to be very exactly, but to be myself and sketch. То есть у меня сейчас весь вопрос не в том, чтобы как можно поточнее передать эту натуру, а может быть передать впечатление, потому что поточнее натуру я передам вот здесь, вот в таких вот работах. Это, в принципе, я не могу сказать, что это у меня скетчи, но это тоже не такая прям акварельная работа на 10 слоях. То есть I'm able to paint this in watercolor, and I don't need even for this 10 hours or 10 layers, and I'm very happy to have this approach, how to be able to sketch things very quickly. So it's not it's not perfect, but it's
think it's interesting. Okay, I think I yeah, I missed this, but it's okay. It's not. Я немножко здесь ошиблась с пропорциями, но, как говорится, за это меня никто не съест. И если так посмотреть, то наша вот эта вот работа, она не лучше, чем вот эта. Если мы ее добавим сюда, например, if we add some water, we can add also we can make our sketch atmospheric. So, and it's actually water resistant ink, but I like to add shadows on this way, to add water to specific areas. And okay, we need also table, and we are done. My approach of sketching is not to say, oh, I'm thank you. So not to say, oh, oops, hi guys, sorry. It's not to say, if you don't have 2-3 hours a day, you can't be creative, you can't paint, you can't sketch. My approach is to motivate you to be creative with any time that you have. If you have 10 minutes time a day, it's enough. It's not a rocket science. Я хочу сказать, что рисуйте, как у вас получается, 10 минут в день рисуйте, потому что, например, некоторые уроки там или много вот уроков, есть художники, которые тратят, действительно, это у них профессия, они художники, они в состоянии работать 7 часов над картиной, а мы на них смотрим и думаем, вот, у нас времени нет. У нас, правда, нет 7 часов времени, потому что мы работаем на других работах, но смысл в том, что мы можем позволить себе быть креативными, используя то время, которое у нас есть, это минут 10, но зато по максимуму. Вот. So, do you have any questions? Otherwise, I will wrap up and thank you, and I will say goodbye if there are no questions. Okay. So, если у вас нет вопросов, я буду заканчивать. Всем спасибо, кто был на эфире. Если у вас есть какие-то вопросы потом, присылайте. Я отвечу на них, и я продолжу, наверное, или в воскресенье, или на следующей неделе в понедельник. So, if you have questions, you can write me a direct message, and I'll try to answer afterwards. And we'll continue with my live streams on Sunday or on Monday. Thank you very much for joining me, and have a nice day. And I will save this live stream on IGTV. Всем спасибо, кто присоединился. Я буду заканчивать. Я сохраню эфир на IGTV. Вот. You are welcome. Thank you for joining. And yeah, have a nice day.